devastation in Myanmar after a magnitude 7.7 earthquake struck near Mandalay on Friday afternoon, toppling pagodas and sending people in the northern city of 1.5 million scrambling for cover. The massive quake and several strong aftershocks knocking down a building under construction in Thailand, 1,000 kilometers away, and sending people in the streets of southwestern China running. Myanmar's death toll already in the hundreds, expected to rise to the tens of thousands. The normally isolated country, run by a military junta since 2021, is calling for foreign aid. U.S. President Donald Trump confirming that the U.S. would be sending help, despite shutting down the country's global humanitarian aid office. Efforts the UN and China will also be joining. In Bangkok, attempts to rescue dozens of Thai and Burmese workers buried under the rubble of a high-rise under construction continue into the weekend. 3 people have been confirmed dead, but family and friends of those unaccounted for are still holding out hope their loved ones will emerge alive. ฝันว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำใจยังไม่ได้เลยเนี่ยสั่นไปทั้งตัวเลยหลานสาวด้วยนะไม่รู้จะเจออะไรภาวนาขอให้ปลอดภัยเนาะเราก็นั่งลุ้นเราทำอะไรไม่ได้ก็ลุ้นอย่างเดียวเศร้านะเราကျွန်တော်ဒီမှာလုံသမားတွေရယ်အကုန်ပါကိုမြန်မာပြည်သားတွေရယ်ဒီမှာပါတယ်လေကျွန်တော်ဖွဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ညီကိုမမမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်နဲ့ဒူလုံးလုံးညီကိုကိုရောက်ပါတယ်မှာသူတို့လင်မယားတွေရောပြီးတော့သူတို့ယောက်ျားတွေရောသူတို့မိန်းမတွေရောကျွန်တော်ဒူလာစောင့်ပေးနေတာမှာတွေ့မလားဆိုပြီးတော့ And they'll need that hope as the full extent of the damage and loss of life of this earthquake reveals itself in the next days as the region tries to recover. Eason and Tiffany Wong for TaiwanPlus.